Absolutely brilliant. The bowlers have been outstanding. Absolutely brilliant right from the word go. Just after that 1 over from Musaddiq Haider, 2 for 23. Look at Narayan, 3 for 10. Afridi, 4 for 12. Unbelievable stuff. And you would expect Sylhet fixes to start well here because they played 4 matches in Sylhet, lost the last match, and then they were expected to actually go on and make a big statement. That was not the case. It's the case of bowlers really bowling well and the batsmen dancing to the tunes. Yeah, they've been dancing too much, Atal. Just been completely at sea against Afridi and Narayan. Doing a miss. But you can't blame the last pair playing shots like that. So been completely at sea against Afridi and Narayan. Yeah, but, you see, the disappointment for me was the way they kept themselves dismissed. I know a couple of deliveries were unplayable. That's fine, but I thought most occasion they played across the line, played against the spin, and then paid a really big price. Even when they, I mean, if you look at the score, 8 for the first wicket fell at the score of 8, then 13 for 2, 19 for 3. Let's have a look at the dismissals and just going back now. We had the running, pushing and the leg not coming out. Look at this, how far he is playing up away from the body. Poor shot from trying to pull the run away, ending in that fashion. What is he trying to do there? Couldn't pick up the ball turning away. Again, playing across the line. Poor shot. That's a good shot. That was a very good shot. And it's beautiful, absolutely beautiful from Abul Hassan. First 6 of the match, and you would want more wickets in hand at this stage of the game, but they don't. Yeah, another look at those wickets. This is Walid Hasaranga. It's the turn. Got a simple chance to the man next to cover. This is Preston. Just kept in practice to the man and go off. Yeah, another look at those. There's the one. Improvisation, quite simple. This player have shown a lot of courage. We'll very quickly take a look at the last wicket that fell and played on. In fact, he played on. Sunil Narayan doesn't spin the ball, tends to float it around. He seemed to be enjoying himself just looking at those wickets. But he's bowled absolutely brilliant. He's defied his age, I can tell you. It's 75 for 9. ম্যাডাম ব্যাগটা নিচে রাখুন প্লিজ। এবার সামনে রাখা যে কোনো একটি কৌটা তুলুন। গন্ধটা তো পাচ্ছি না। না না, এটা না। ওকে, এখন বাম দিক থেকে তুলুন। এই তো তাজা লেবুর সুগন্ধ। আমি শিওর এটাই মেরিল। আমি কেটে নিতে পারি? এই দেশে 2 যুগের বেশি সময় ধরে শীতের উষ্ণতার প্রতীক হয়ে আছে তাজা লেবুর সৌরভে মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি। তাই চিনে নিন আপনিও মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি। No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। Download the #1 music app now. Cameron Dalport. He's been outstanding with the clean. Oh, what a shot that is. That's gone for 4. What a way to greet the new bowler. That was an authentic on the up through extra cover. Excellent shot. That is a cracking shot. What a shot. This is on the up, and there was a fielder had no chance. Shakibul Hasan, no chance whatsoever. What I'd like to see from Sylhet 6 is that they need to play till the very end. Can they survive till the 20th over? And if they can, they will be able to put some run on the few runs more on the board. 2 more added, but what a shot that was from Abul Hassan. Don't forget, he's also hit a really good 6 in the previous over, and then smashed the first one for another boundary. Abul Hassan on strike. Abul Hassan, I should say. Oh, that bounced a bit on him. Well done, well done. Good work. A short third man, but he played it well. Abul Hassan. That ball got big on him. He was just looking to push it away on the offside. Look at the bounce. That was a cutter. Just not taking a lot of pace off the ball, but
hitting the seam and bouncing. Yeah, it was quite evident when the spinners were on also. We talk about Sunil Narayan and Shahid Afridi. Don't forget Abu Haidarani. So there is something in for the bowler, a little bit more than what we saw in Sylhet. That's the reason why they have struggled. But also the fact that they played some really poor shots to get themselves dismissed and get themselves into this situation. Once again, it's a good drive down the ground. Will only be a single direct hit. Could have been interesting. Yeah, he would have been in trouble for sure. And this is just look at how Sixers have played the spinners. Been dismissed. In fact, 7 wickets for the spinners. They haven't handled them well at all. Was played fine. Another single. I think the problem for them has been that they have attempted ambitious shots. Not played the percentage game. Has gone against the run of play. Looked to hit against the turn. Time when you needed a little more measured approach, they looked to blast the bowling. They have paid the price. Last ball of the over. It's 10 runs off that over. It's 85 for 9. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। Scored by Narayan and Afridi. 24 balls, 18 dot balls. Amazing. Is that a surprise? Is it a surprise that these batsmen have completely asking for a LBW here, but that ball was just sliding past the off stump. Just getting back to that point with so many dot balls. I'm not surprised that Sylhet Sixers are in serious trouble. Another look, just going right across, missing that off stump by a big margin. More than 50 dot deliveries. I think it was 57 or 58, 18 each from Afridi and Narayan. And if you have that many dots, then you will be in all sorts of trouble. 58 dot delivery. That's just incredible. Amazing stats for the bowlers. Over the top. It may fall safe, it does in fact. Afridi running back. This has been a good effort. Just looking to come down the track, Abul Hassan. Just managing to get it over the man at extra cover. Couple more. But yes, now almost 50% of the balls available in the innings are dot balls. So how would you possibly? In fact, it's Taijul, not Abul Hassan. And it's not only the dots you're concerned about, you're also concerned about the wickets you've lost. You've created the pressure on yourself. I'm not taking any credit away from the bowlers. Mind you, Roshan, I thought they bowled brilliant. Look at the fall of wickets. First wicket down on 8, then 13 for 2, 19 for 3, 29 for 4. Nothing. No partnership at all. They really could not hold themselves together. And this, the last one, the partnership is now 36. It's the highest partnership of 34 deliveries. So what happened to the rest of them? Oh, that's another big one. Has that gone all the way? No, in fact, it bounced once. But this last pair, they've been doing brilliantly. They've just been rubbing a little bit of salt into the wound with this partnership. Now it's 40 with that shot over square leg. Yeah, another pickup shot from Abul Hassan, and I just wonder what is Shakib Hassan is thinking. He has 2 more overs to end his spell, which he has not used, and he's asked Mohammad Shoaib to come into the attack. Was that the right move? I don't think so. Well, Dhaka, of course, having this well under control, so Dhaka
Hassan just holding himself back. In fact, this happens to be the best ever 10th wicket stand in BPL history. In fact, it speaks of what this pair have really done for Sylhet Sixers. I mean, that's a terrific effort. 41 runs of 36 deliveries, the highest 10th wicket partnership, knowing that the ship was going down, but they've somehow managed to stick around and ensure that they have put on 41 of just 36, ensuring they have some total on the board down the wicket, and unlucky that he's hit that straight into his own pads. A dot to finish the over 9 in that over, 94 for 9. ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি saved Sylhet from a few blushers, 41 of 37 balls, the best ever last wicket stand in the BPL history. And the last over will be bowled by Khalid Ahmed from the SHARE cement end. Got 2 wickets. Very early days for him, just 2 wickets in 2 matches. In fact, Shakib Al Hasan not wanting to bowl. What's going on here, Atar? In a miss. Yeah, the problem for us up here is that if you have someone like Shakib Al Hasan, who is the captain and he's bowled really well, and you know that the spinners have done really well, why would you want to give it to a newcomer? Nearly picked up a wicket at the very first ball. That's fine. But do you really want to take your chances? If he goes for runs, you never know. But he should have been into the attack straight away. Well, obviously he's not thinking like you. Or you. So 5 balls to go. Last over of the innings. This time a flat shot down towards long off. The man we're talking about, Shakib Al Hasan, just parking himself down at long off. Let's take a look at the wagon wheel of this last wicket stand. They've picked their spots. They've gone generally over mid-wicket, gone on the offside. Nothing in that sweeping range. There has been 1-6 though, the pull shot. Nothing sweeping, no delicate shots. 4 balls to go. Well bowled, good bowling. Saw the batsman coming. Just gave it away a bit too early. Yeah, what I like about this over from Khalid is that he's pitched it up into the block hole. He's tried to bowl in that area where it's very difficult to any batsman to play some aggressive shots. He's bowled well the first 3 deliveries, just a single. So 3 balls to go, just 1 run in the over so far, and another swing and a miss. This has been a very good over, that time going across the left-hander. Yeah, it's important for him to realize, Tajul Islam, that the man at the non-striker end, Abul Hasan, is the one who's picking up boundaries. He's picked up 3 4s and a 6, and that too in the last couple of overs. So instead of trying to play a really big shot, why not think about taking a single and give it back to him? Get him on strike. Yep, that would have been the right way to go. This time, punching straight past the bowler. That's the reason why he's on strike, Atar. He can hit boundaries. Yeah, with 3 dot deliveries there in the over. Don't forget that. And if he picks up, if he gets away with that, I mean, that's a really good shot. The length was not right. That's the reason he got himself in a good position. Made up inside the circle. That's a terrific shot. But they've also lost 3 deliveries in this over with the 3 dots. Well, the last ball of the over in this game, in this innings I should say, of Sylhet Sixers. This time, threw it on.
There is a man on the boundary. They'll register the 100. They're coming back for 2. And in fact, if you want the third, they'll be happy with 2. So that is the end of the Sylhet Sixers innings. It's 101 for 9 in 20 overs. Some respectability, but it's way short of what they would have wanted. The Dhaka Dynamites will be very happy, I can tell you that, knowing that Sylhet Sixers were the team to watch out for, especially the first 3 matches in Sylhet in their home ground. And they've come to Dhaka with high hopes, but they are very, very disappointed the way they batted the Dhaka Dynamites, especially the bowlers were on strong. Will be very pleased to see to restrict Sylhet Sixers for 101 for 9 after 20 overs, and thanks mainly to this pair where they added 45 or 43 deliveries, and it also ends up the highest 10th wicket partnership in the BPL history. Shakib Al Hasan, the captain, will be very, very pleased and happy. Yeah, it's the best in the BPL history. It's the 5th highest in the history of T20 cricket in terms of runs for the 10th wicket. 48 unfinished of 43 balls. Well, can you pick up the sound in the background? That's a way of celebrating this magnificent effort by Dhaka Dynamites. They're celebrating big time. This is their home team, and the home fans are just enjoying themselves. Right, it's time now to join Gautam. Let's see whom he has. Yes, I've got the man of the moment. The fireworks are going off, but I can tell you something. Before this inning started, there were only 2 bowlers in history of T20 cricket who had taken more than 300 wickets, and 3 bowlers in the Dhaka Dynamites were chasing him on 272, 272 and 298. Mr. 298 got to 300. Many congratulations. Were you aware that you got to 300 out there? No, I think when it comes to stats to my cricket, I think I just go there and perform, and when someone tells me, then I appreciate it. Now, I'll take you back in time when you get a landmark. Do you remember your first ever T20 wicket? No, I don't. I'm going to tell you, it's Rashidi Boucher of Barbados, and it was also stumped way back when. Yeah, Dinesh Ramlin. Yes, so you do remember. Now tell us, I want to just ask you, when you get dismissal, a lot of bowlers enjoy hitting the stumps. What's your most satisfactory mode of dismissal? I probably think quad and slip. I think when you get someone quad and slip, that means he bowl a good ball and they feel as help you as well. But also stumpings, you've had 37 of them, including number 1 and number 300 today. That must also be good to beat the batsman in the flight. Yeah, it's good to beat batsmen in flight, and the variation. I think once you keep it as simple as possible, work on your strengths, I think anything's possible. Quick word about today. I know the pitch may be a little bit on the helping you guys, but a brilliant performance from all the spinners. Yeah, I think even though the pitch is helping us, I think the spinners did a very fantastic job. I think Afridi went out there and bowled aggressive as a spinner, and he came out on top. So I think it was a total team effort. It's just for now for our batters to go and make good use of the pitch and finish the game as quickly as possible. Well, the fireworks in Dhaka are for your 300. Go and enjoy it. Thanks. Indeed, lots of fireworks here. And why not take a look at Sylhet Sixers, 101 for 9 is all what they got. So Dhaka Dynamites enjoying and celebrating. Abul Hassan, 30 not out, by far the top scorer, and Taijul with 16, adding that record partnership for the 10th wicket. Yeah, look at the bowling figures. 4 for 12 of 4 overs for Afridi, 3 for 10 from Sunil Narayan, and 2 for 23. Really set things up and ensuring that they restrict Sylhet Sixers to only 101 for 9 after 20. Right, let's take a look at the target now. It's a very simple 102 to make in 20 overs at less than 6 runs an over. So that's what Dhaka Dynamites needs to achieve. It's time for a short break, and when you come back, let's look at the Dhaka Dynamites reply. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি, তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ।
তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। ফলো মি। তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS। This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। রাতুল অ্যাবসেন্ট, ফারা অ্যাবসেন্ট। আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন? বাচ্চারা অসুস্থ, ডক্টরের কাছ থেকে শোনো। যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে, তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে। এই জন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয়। লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয়। বিশ্বের 1 নম্বর জোম প্রোটেকশন সোপ। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। AKS BPL 2017 চিটাগাং ভাইকিংস বনাম খুলনা টাইটান্স আগামীকাল দুপুর 1টায়। চিটাগাং এ আছেটাকে ওডা এলা নহই শুনলে পেলেনটা কি? আমার উপরে কথা ভুলে গেলেন তোমরা। এবার কুমিল্লা দামি। ওয়াও হোয়াট আ শট দ্যাট মাইট হইব মাই। আরে আমার আছে মাশরাফি গে। এখন পর্যন্ত একটা দল হয় না, এবার দেখো সিলেট কি করে। পুরো তাদের থাকলে গিয়ে কি এবারে ঢাকা। বিপিএল নিয়ে আলোচনা এখন চারদিকে। ক্রিকেটটা তারা অন্যদের চেয়ে একটু হলেও ভালো বোঝেন বলেই অধিনায়ক এক্সপার্ট প্রেডিকশন অনুষ্ঠানে সেই অধিনায়করাই করবেন বিপিএল বিশ্লেষণ। লাইফ বয় প্রেজেন্টস এক্সপার্ট প্রেডিকশন। দেখুন প্রতিটি ম্যাচের আগে। নিবেদক লাইফ বয়। ওরা আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। রাশিয়া, চীন, হিন্দুস্তান, তারপরে এখন আনাতোলিয়া। আমি আমার জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করব। এখন আমাদের একসাথে থাকার সময়। চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কেউ না। মঙ্গলদের পৃথিবীতে স্বাগতম। আমি জাহান্নামের বন্ধু। ঐতিহাসিক ড্রামা সিরিয়াল তেরেলে সিজন 2 আসছে মার্চ
টেলিভিশনে। BPL 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আগামীকাল সন্ধ্যা 6টায়। AKS BPL 2017 powered by শেয়ার সিমেন্ট, ঢাকা ডায়নামাইটস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, চিটাগং ভাইকিংস, খুলনা টাইটান্স, রাজশাহী কিংস, রংপুর রাইডার্স, সিলেট সিক্সার্স। 4 নভেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর সরাসরি সম্প্রচার মাছরাঙা টেলিভিশনে। ওরা আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। রাশিয়া, চীন, হিন্দুস্তান, তারপরে এখন আনাতোলিয়া। আমি আমার জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করব। এখন আমাদের একসাথে থাকার সময়। চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কেউ না। মঙ্গলদের পৃথিবীতে স্বাগতম। আমি জাহান্নামের বন্ধু। ঐতিহাসিক ড্রামা সিরিয়াল দেরেলে সিজন 2 আসছে মাছরাঙা টেলিভিশনে। শত শত বছর আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুগে রাজাদের অত্যাচারে প্রজারা যখন অতিষ্ঠ, তখন একজন সাহসী ন্যায়পরায়ণ মানুষ রুখে দাঁড়ায়। তার নাম রবিন হুড। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রাজ দরবারের বিরুদ্ধে। এই অভিযানে তার সঙ্গে ছিলেন সুন্দরী মেরিয়ন, বলশালী লিটল জন এবং জ্ঞানী ফ্রায়ারটা। রবিন হুডের কিংবদন্তি কাহিনী নিয়ে নির্মিত ড্রামা সিরিজ রবিন হুড 17 ডিসেম্বর থেকে, রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত 9টায়। AKS BPL 2017 চিটাগাং ভাইকিংস বনাম খুলনা টাইটান্স আগামীকাল দুপুর 1টায়। আমি সবার কথাই বোঝার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার কথা বোঝার চেষ্টা কয়জন করে? আমি যা ভাবি তুমি সবসময় তা কি করে ফেলো? ভালোবাসি তাই। হাতে নিশানার উপর আবার নিজেরই অনেক অহংকার আছে। কি রান্না করবে আজকে? সবজি খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, গরুর মাংস। আমার কলিজায় এত দম নাই, আমি ভয় পাই। একটু 19-20 হলে না আজকে জানটা চলে যেত। একটু সাবধান হ বুম্বা। আচ্ছা নিজের কাপড় একটা ধুলে কি হয় বলো তো? লন্ড্রি থাকতে আমার কষ্ট করে কাপড় ধুতে হবে কেন? সময় নষ্ট। যদি এখানে থেকে যাই সবার সাথে। আসি। এটা ভালো করে দেখ, দেখে বল নেগেটিভ না পজিটিভ। পজিটিভ। এ বাড়ির উঠতি বয়সী একটা মেয়ে যেখানে খুশি সেখানে চলে যাচ্ছে। ধারাবাহিক নাটক ঘরে বাইরে আসছে মাছরাঙা টেলিভিশনে। AKS BPL 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আগামীকাল সন্ধ্যা 6টায়। AKS BPL 2017 powered by শেয়ার সিমেন্ট, ঢাকা ডায়নামাইটস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, চিটাগং ভাইকিংস, খুলনা টাইটান্স, রাজশাহী কিংস, রংপুর রাইডার্স, সিলেট সিক্সার্স। 4 নভেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর সরাসরি সম্প্রচার মাছরাঙা টেলিভিশনে। ওরা আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। রাশিয়া, চীন, হিন্দুস্তান, তারপরে এখন আনাতোলিয়া। আমি আমার জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করব। এখন আমাদের একসাথে থাকার সময়। চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কেউ না।
মঙ্গলদের পৃথিবীতে স্বাগতম। আমি জাহান্নামের বন্ধু। ঐতিহাসিক ড্রামা সিরিয়াল দেরেলে সিজন 2 আসছে মাছরাঙা টেলিভিশনে। হাতের নিশানার উপর আমার নিজেরই অনেক অহংকার আছে। নাকের ওপর থেকে ঠোঁটের মাঝখানের 2 সেন্টিমিটারের ফারাকটা আমি খুব ভালো করতে জানি। ভালো হতে পয়সা লাগবে বন্ধু, খুশিতে দিতে পারবি না দেখে তোর থেকে ডাক্তার হিসেবে একটা ফ্রি দেবে। আজকে কি বিশেষ কিছু ছিল? না বিশেষ কিছু না, আবার বলতে পারো স্পেশালি তোমার জন্য। আমার জন্য? টাকা দিতে হবে, আর সেটা সারা জীবন। অন্যায় করার আগে খেয়াল থাকে না? হ্যাঁ, এই যে টাকা গুনছেন না আর মানুষ পেটাচ্ছেন, যেদিন নিজে মার খাবেন সেই দিন বুঝবেন। ধারাবাহিক নাটক ঘরে বাইরে আসছে মাছরাঙা টেলিভিশনে। BPL 2017 চিটাগাং ভাইকিংস বনাম খুলনা টাইটান্স আগামীকাল দুপুর 1টায়। নো জোর জবরদস্তি, only ultra gliding cool shaving foam, the real smooth experience। প্রতি শেভেই cool, real man কখনো জোর খাটায় না। ফলো মি। তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট। ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে। আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। It's the sunshine smile makes me feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. Your real beauty. Oppo F5. Capture the real you. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে। আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। Well, it is the AKS BPL T20 powered by SHARE Cement, and we are live at the Sharjah National Stadium in Mirpur. Dhaka Dynamite versus Sylhet Sixers, game 2 of the day, and this is how Sylhet Sixers perform. Not a good performance at all, putting to bat. Look at that scorecard. Gunatilak at the top with 15, Nasir 10, and then that last wicket, the record last wicket, Gulabul Hassan and Taijul adding 48 unfinished runs, just giving some respectability. But 101 for 9, nowhere close to anything good. Elside Afridi and Narayan have been outstanding. 4 for 12 and 3 for 10 and 18 dot balls each. Tells you the dominance the bowlers had. Well, the team's out there, and Dhaka Dynamites should be fancying their chances, needing just 102 runs in 20 overs at less than 6 runs an over. With me is
Amir Sohail who's here. In fact, Shahid Afridi is out there. And someone who played with Shahid Afridi. Good evening, Amir. Good evening. Yes, it's been a very pleasing day for Dhaka Dynamites. Having the opposition on the mat, Shahid Afridi, who bowled so well, given an opportunity to bat up the order. Evan Lewis is a hard-hitting batsman who likes to play his strokes from the word go, likes to dominate the bowlers, and he's up against Tim Bresnan, who's got all the experience in the world to bowl in this format, T20. One thing Sylhet Sixers bowlers would be hoping at this point of time, clueless batting like they did to see from Dhaka Dynamites. So Preston it is, runs off the first ball. Off the inside edge, just a bit of invert movement to the left-hander. Doesn't really bother him too much, looking to play the drive. Well, Ande enjoying himself. In fact, home crowd, and they've got every reason to celebrate and enjoy. So Shahid Afridi on strike. He's got 100 in his career, 101, and he got that 100 this year, Amir. Yeah, playing for Hampshire. Only century on this T20 tour. He's on strike. Swing and a miss, that has to be a wide. He's a lot of movement away from the right-hander. Now Afridi's game is to go hard. Look at this, he just moved that, it went very hard, but it just kept going. His reflexes might have slowed down, but it hasn't stopped him from going after the bowlers. He wants to attack the bowlers. It has been happy hunting for Shahid Afridi with the ball. Picked up 4 wickets. Now the ball with the bat. There you go. Into the gap. And 6. Easy as enough. Just minimum pass makes the crowd go wild. That is Shahid Afridi for you. Just take a look at it. Look at the power that he packs into that shot. Well, that's Shahid Afridi for you. And the crowd aspiring Shahid Afridi to frequent such strokes. Just moving away from the off stump, creating a bit of room for himself, Shahid Afridi. He's a naturally talented player, there is no doubt. He's a package of talent. But the question is, Amir, you played a lot with him. Has he done justice to himself, to his talent, that is? Well, with the bat, he hasn't, that's for sure. But with the ball, you know, I would have liked to see him playing a lot of test match cricket and taking lots of wickets because he had talent. Oh, he displayed it once again. Low full toss, and he fetched it. Wow, amazing stroke. Don't bowl those to Shahid Afridi. Come on, Bresnan, you should know that. That was a slow one. And a full toss. And the point is the power he packs into those shots. Just sailed over the mid-wicket boundary. Yeah, reached for the full toss to be able to hit it in the air. It has done a lot of distance. He hasn't put a foot wrong so far. He's hit 2 sixers. He's bowled brilliantly, got 4 wickets. 14 runs in the first over, chasing 102. How demoralizing can this start be? Last ball of the over. It remains as 14. It's a big over. 14 without loss. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত।
ইট। এই তোর রাজবাড়ি? আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। নো মানি ফর মিউজিক, এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music এক্সক্লুসিভলি রবি এবং এয়ারটেল ইউজারদের জন্য। ডাউনলোড দ্য নাম্বার 1 মিউজিক অ্যাপ নাও। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। 49 wickets in 50 games. Well, if he wants to be effective, Tajul, he has to try and spin the ball. Bit of misfielding, resulting in a single. And Shahid Afridi on strike. This is going to be serious business with the left arm spinner bowling with no protection. There's 2 fielders outside the circle. This is going to be a huge challenge for a spin bowler. Bowling from the AKSN, Afridi on strike. Well, he knows the angle of this ground, Shahid Afridi. A few sixes against India in a crunch final of Asia Cup. And that's a 6. He's not going to hang about. He's going to finish this in a jiffy. He's making batting look easy. Look at that shot. Look at the power. And this is why I said it's a huge challenge bowling spin to him. That's why I said it will be a bad idea to dart the ball into Shahid Afridi. Try and spin it. Like that. Well, he's gone upstairs, but I don't think. Let's see. I think he just moved across. I'm not sure whether his back foot just stayed lifted, but let's see. We'll have to first tick that first box. Look at the front foot, that's all right. It's the next one that will tell you. This is one dismissal the crowd wouldn't want. I think he's got back. He's all right. He's just in. He's all right. Yeah, not out on big screen. Let's. Who's raced along to 18 of just 7 balls. He's on strike. He's dealing in only 6ers. He's not interested in 1s and 2s. By the look of it, he's on 18 with help of 3 big 6s. They're just waiting for the bowler to pitch the ball up. A well disguised arm delivery from Tajul Islam. Apart from getting hit on the second delivery, he has made a good comeback, Tajul, in a good over. That's in the air. Away from the fieldsman. Two runs for Shahid Afridi. It's 23-24 without loss. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই 0 ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না।
বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Brady and Lewis, big hitters. Abul Hassan. This time, over mid, in fact it's gone down to third man. Was looking to go over mid-off, big nick, third man inside the circle. So that's another boundary. Well, Lewis trying to match the ambience created by Shahid Afridi here. He wanted to go big, over mid-off for 6, only getting a bottom edge. Picks up his first boundary, Lewis. So it's the Shah cement end for Abul Hassan. On for a 4 of the first ball. Looking to mix it up. Just looking to take the pace of the ball. But then this target, Amir, nothing really to bowl in terms of a fielding side. You need to get wickets and wickets quickly, if at all. Well, that's the name of the game for them. If they want to make a comeback in this position, they have to pick up wickets in bundles, not 1 or 2. Quick wickets in bundles. We're in the third over, 27 without loss. Nice punch off the back, good work at cover. But he'll bring that man Afridi on strike. Well, that ball was travelling. It was thumped hard. How well the fieldsman covered the angle. Cut the angle, in fact. And certainly saving 3 runs. Danushka Gunatilaka, the man at point. Well, they're happy, aren't they? They're happy about Dhaka, and they're also happy about seeing themselves on the big screen. That's the attraction. Waving to the ones watching at home. On a big screen, yes, it's a huge attraction. Seen all over the world. This broadcast is going to different continents. In fact, all 4 of them. What else you want? Get into the ground, get in front of the camera, and you'll be known all over the world. Simple. Afridi on strike. Let's see what he does here. That's a wide. Just slipping down the leg side. This is not helping Sylhet Sixers. They've been struggling with both bat and now with ball. Well, Amir Sohail was talking about where this coverage is going. Take a look at this. It's going everywhere. The UK, the Caribbean, Middle East, US, Canada, Pakistan. My goodness. It's Korea, Japan, China and Russia. It's everywhere. And a good reason to be on the big screen. Now that's high, and it's going to fall safe. And another boundary. Shahid Afridi dealing in 6ers and 4s here. Well, he wasn't in control. It was a top edge. Since there was a lot of power behind that stroke, that even edge stroke went away from the fieldsman, and off she goes for a boundary. This man has some power. The bats must be helping his cause as well. Look at the thickness. Well, he's 37 years young, Shahid Afridi, and still looking quite fit. Well, judging and keeping Misbah as a gauge, he's still got about 5 years to go, Shahid Afridi. Yeah, you're right. He's hit 476 sixers in his career. That's his international career. He's a big hitter, isn't he?
Well, it's been boundaries or dot balls. That's been the rhythm in his innings. And he's just shown us that he's a man of extremes. 33 without loss. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। কঠিন। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের 11 sixes are needed from here on to win this game. That's how easy Afridi has been doing it. I've seen Afridi play some outstanding knocks when he played for Pakistan. Oh, another one! Another one! He's dealing in sixes. That's gone a fair distance. That's gone a very long distance indeed. 10 more sixes needed to win this game. He didn't middle this. Imagine if he had middled this one, where this ball could have gone. He goes again. He goes again. That's gone. That's gone into the crowd. My goodness. That time he middled it. 9 sixes needed now. That's tossed up. That's bowled slower. And Saeed Afridi is feasting on it. And all we need to do, Amir, here is just count the number of sixes needed. That's what I've been doing in the last over. Oh, that was a big one. He's raced to 36, Saeed Afridi. Look at the smile on their faces. Captain must have asked him, bowler, to bowl in a certain line and length, and he must have told the captain, I've already done it, but it's not working. Give me a fresh idea. Let's see what they can do here. And this is high again. It's going to fall safe for sure. This time it's not a boundary. In fact, it's only a single. It's only a single. Afridi is quite serious. He doesn't want anything other than sixes. That's a rare single. And look at the broad smile on bowler's face. Seemed like he's deceived. That was interesting. It's the fielder that crossed the boundary. Oh, this time it's Lewis. It's Lewis. Where's he gone? He's found the crowd too. Well, the 50 is up in the 4th over. That ball spinning into the left hand. That's an easier shot, but well connected. Well, have a look. It's raining sixes. The intention was to hit a six. Slog sweep disappearing. High full toss. Good deliveries, they were going distance, and the bowler thought this full toss is going to be something different. It wasn't. Result was the same. Plenty of sixes hit. It's 59 without loss after 4. তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই
আর যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট অ্যান্ড ফাস্ট। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। Gotham, he's been watching from the non-striker end, and the moment he came on strike, he said, okay, enough is enough. I've seen enough. Let me get into the act. And he's blasted 2 massive sixes in the previous over. But what a player this is. An explosive start for Dhaka Dynamites. Oh, that could be an anti-climax. He's gone. Afridi's gone. Could that be the end of the entertainment for now? But we still have lots more batting to come. He's done his bit. Tim Bresnan provides the breakthrough for Sylhet Sixers. And look at that smile. Did I really do that? Yeah, he did. Roll of the fingers. Oh. Well, interesting to see the replay. It's a little bit too high for my liking. Was it? Did enough to go down the leg. But he's been given leg before wicket. He goes for an explosive 37 of just 17 deliveries. It's 59 for 1. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিকার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। This is sunshine smile, makes me feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াইতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ। Delport starts and he's gone for a ball. Did I say dynamite? Oh, Bresnan is snuffing out the dynamite here. And look at Nasser Hussain. He thinks the Sylhet Sixers are still in the game. Well, what they can hope for is to take wickets at regular intervals, and this is turning out to be a really big over from Tim Bresnan. They hit that straight. It's a good catch running to his left. Nasser Hussain picks the catch, and he's on a hat-trick. Tim Bresnan, what a way to get one and then another one of the very first delivery. He's gone for naught. Dynamites 59 for 2. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। কটেন এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে 1টা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিস সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। Delport, Shakib to prevent it.
Great bat. Almost an anti-climax. A dot ball. We haven't seen too many of those in this innings. Just a reminder, we wanted to see if that was hitting the stumps. We felt it was touch and go. And it was go. Afridi will be disappointed. Wasn't the umpire enjoying the entertainment? Well, it seemed the first time I saw that, it just looked to me that it was just above the knee roll. And in my eye, I thought it would have gone just above the stumps. Well, that's what the Hawkeye thinks. He's a shade unlucky. But what a knock. 26 runs in that over. Don't forget that. The biggest so far this season. The most expensive over. And that's poor. That's really poor. Knowing that they don't have a big total to defend, he gives a wide and he goes away for a boundary. No chance for the keeper whatsoever. Too high. Well, we've had a bit of a change in commentary. We know Amir Sohail is an explosive opening batsman. Athar Ali Khan, opening batsman, but also a very wily medium-fast bowler. He's come in with his bowling hat on and taken 2 wickets. The only thing is, Athar used to be with the Dhaka Dynamite, so I'm not sure he would have deliberately taken those wickets. Athar, tell us a little bit about the Dynamite's dressing room. What would they have gone through at the time when someone like Afridi is blasting? Adrenaline flowing through everyone's veins? Oh, absolutely. I mean, it's not just Shahid Afridi. If you look at the even Lewis right at the top of the order, partnering Shahid Afridi. Then don't forget Shakib Al Hasan, Pollard. There's some really big names, and they are a very relaxed lot. They have started to believe in themselves after the first season that they're good enough to go on to become the champion. That's what they did last year, and they're looking very good to defend the title. I know the first outing against the Sylhet Sixers was not really good, but they came back with the bang, got 202 in one of the matches. That could be very close indeed, but perhaps just a little high again. Bresnan is appealing, he's pleading, he's not going to get another one. That's the end of the over. We can take a breath. 5 over 65 for 2. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। Are you sensible? Whichever of the two you want to pick. And on the spot, as always. Unless there'll be the bush out probably a bit high. Oh, maybe a bit of an inside edge. Yes. Yeah, interesting. And didn't come on to open the attack this time, and knowing that it was a low total to defend. What a lovely looking shot from Shakib Al Hasan. And also the importance of having someone like Khalid Mahmood Chujan in the dressing room as the head coach, who is the former captain of the Bangladesh team, director of the board also. Oh, that's gone. That's gone all the way. And they want to finish it quickly, don't they? We've already got the highest power play score of this season of the AKS BPL T20. 75 for 2 is still in the first 6 overs. What a clean hit from the captain of the Dhaka Dynamite, Shakib Al Hasan. Bowled well, didn't complete his spell of 4 overs. Tries to repeat the dose, nearly cost him his wicket. Captain to captain.
Shakib Al Hasan 6 was his 99th in his career. He's trying to bring up number 100. That's not going to be a 6. So many landmarks here. 300 wickets up for Sunil Narayan to join DJ Bravo and Lasit Malinga. Just behind them, Shakib Al Hasan and Shahid Afridi, both in the 270s. They'll be on 300 very soon. And that completes the power play with, just to confirm, the highest power play score of the season, 76 for 2. ভাই আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। কি হচ্ছে? চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন, ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট, ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। For the Sylhet Sixers this season. Could he have taken a wicket off the very first ball? Shakib just didn't get hold of that. Yeah, the kind of start that Dhaka Dynamites had, you wouldn't be seeing too many fielders inside the circle. 3 on the offside, yeah, that's usually you see 3 of the on the offside and 1 in the onside inside the circle. The rest protecting the boundaries. But what a start. It's an incredible display of first it was bowling and then batting. Total domination by Dhaka Dynamites. The only thing they didn't do was send Sunil Narayan up the order. He too can hit the ball, remember, he does that for several franchises. Started in the Big Bash, went on to the IPL, the CPL. That's what they did in the power play. Lots of leaping worms into the stands. That's been slashed over, that's going to be 4. Evan Lewis continues on his merry way, 24 of just 13. Danushka wonders what to do. Yeah, the problem started for Sylhet Sixers right from the word go. Too short, too wide, easy pickings for Evan Lewis. They did not have 100% fit Andre Fletcher in the 11. We know how well Andre Fletcher and Gopal Tharanga did in the first leg of the 2, which is in Sylhet. So if you lose one of the players with so much happening right at the top of the order, then the combination goes here and there. This is what happened in the power play. Look at that from Shahid Afridi teeing off. Anywhere he's there, they picked up so many sixes and then Shahid unlucky. 4 more, and don't forget he took 4 wickets as well. 86 for 2. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। কটেন এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Leg spinner. Falling short and being penalized straight away. The ball disappears in the crowd.
Well, he's greeted the new bowler Hasaranga with a massive six on the onside. What a shot this is for Evan Lewis. Onto the back foot and bang, out she goes into the stands. That's the 9th 6 of the innings from Dhaka Dynamites, and the way they've gone about with the batting, it'll do a world of good for them in the net run rate. The run rate will be really high. Once a batsman is in a belligerent mood, as a bowler, even if you're a tad short, that ball will disappear. Runs, maybe not off the bat, but they're closing in. No signal from the umpire. It has to be off the glove. That's in the air, and it's 6. Now only a stroke away from victory. What a shot. He was just a mere spectator from the non-striker end when Shahid Afridi was on fire, and the moment he got himself dismissed, Shahid Afridi, it was all Evan Lewis. He's moved on to 38 of just 17 deliveries with 4 sixes and 2 fours. They need 2 more. That's in the air, and it's a 6, a familiar side, and Dhaka Dynamite have won the game emphatically. This is brilliant performance, right from the word go. Bowlers, they came to the party, they feasted on the batsmen, and now batsmen just finished the target in a jiffy. Just under 8 overs. Look at those broad smiles on Shakib Ul Hasan's face and Lewis's face. What a performance. Yeah, total domination. First it was domination with the ball and then with the bat. Outstanding. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। প্রতি বছর দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. লাক্স, জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। ফলো মি। তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি? উত্তর দিকে 56 হাত। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক। গ্রামীণ ফোন। Yes, the sunshine smile makes me feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর
তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS। বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। লাক্স, জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ: এক, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর দুই, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? It's a sunshine smile makes me feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. লাক্স নিয়ে এলো পারফিউমের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পারফিউম বিউটি অয়েলের এক অনন্য মিশ্রণ, যা পারফিউম থাকে বহুক্ষণ। নতুন লাক্স পারফিউম সোপ কালেকশন, সৌরভ এমন রবে বহুক্ষণ। And Shahid Afridi was a star. He took up 4 wickets, making a huge impact in his first game. This BPL 2017. The clueless batting, I have to say. Clueless. They did not have any clue whatsoever how to face Shahid Afridi or, for that matter, Sunil Narine. Yeah, the last partnership was talking about the record-breaking party. There was some cracking shot from Abul Hassan. Yes, he came to the court really late in the innings, but he played some really good shot to ensure that they managed to score 101. Well, talk about the bowlers. They were dominant. Really made Sylhet Sixers work hard. Narine and Shahid Afridi were the stars. 4 and 3 wickets respectively, without giving away too many runs. Dhaka Dynamites, that's how they responded. It rained sixes from the bat of Shahid Afridi and Lewis. They managed to get to the total for the loss of only 2 wickets. Oh, bowlers, they really struggled. They got into the whirlwind of Lewis and Shahid Afridi. Shahid Afridi decided he's just gonna hit sixes. He's not gonna hang back. He's gonna go out and enjoy himself. No respect for the bowler, none whatsoever. Yeah, 5 sixes for Shahid Afridi, 5 sixes for even Lewis. And look at those sixes goals, the way they hit them into the stand. The moment he tried to hit any shot in the air, it would land in the stand. And make no mistakes, so did the ones from even Lewis. Very explosive. And this is how he got himself this many. May consider himself a touch unlucky. He's on a hat-trick. Can you believe that? Tim Benson pressed them. But it was Shakib who came in and played some beautiful shot to ensure that they go on to win with a big margin. After the start, it was a mere formality. He was kept on hitting sixes and long ones. That's how they got to the target. They were set by Sylhet Sixers. So that's the story of the game in a nutshell. Asked to bat
Sylhet Sixers only managed 101 for the loss of 9 wickets, easily achieved by Dhaka Dynamites. Won by 8 wickets, 73 deliveries to spare. It's time to join Tamim Chaudhary. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the presentation ceremony of this match number 10 of the AK's BPL 2017 powered by SHARE Cement. Well, it was a one-sided match, as you saw, and eventually today the Dhaka Dynamites really prevailed in all departments of the game and won this game very emphatically by 9 wickets. Congratulations to the Dhaka Dynamites and commiserations to the Sylhet Sixers. I'd like to introduce you to our presentation party. At the far left, Mr. Mohammad Abdul Rahman on behalf of SHARE Cement. Next to him, Mr. Najmul Hasan, MP, the President of the Bangladesh Cricket Board, and alongside him, Data Engineer Mohammad Akramul Haq, Managing Director of Livello Ice Cream. Thank you, gentlemen, for being here with us. I'd like to straight away request the captain of the Sylhet Sixers, Nasser Hussain, to come across and have a few words. Please, Nasser. Well, it was a difficult period. You started off well. সিলেটে শুরুটা খুব ভালোই ছিল, কিন্তু তারপরে শেষ ম্যাচটা অতটা ভালো হয়নি। আজকে কিন্তু একেবারে বিপরীতটা ঘটেছে। কেন এটা হলো মনে হচ্ছে? Cricket all about, I know, momentum. So Sylhet game was very good momentum in our team. So, and first of all, wicket is little bit turning, and and that's why our top order fall and middle order also fall. Then they didn't put big score. Well, when you're talking about both the departments, I know it's very difficult. Do you feel that some of your batsmen got out to wrong choice of shots? Maybe they could have been avoided? Obviously, like me also, wrong choice, wrong shot. That time didn't play like this, and some player also same mistake. So that's caused us for us. Yeah, well, it will be tough, but I'm sure you've got the strength in your team. A lot of good players, so you'll come back strongly in the next game. Yeah, hopefully next match I back in strong. Marvelous. Good luck for the future. Thank you. Thank you very much. Nasser Hussain, ladies and gentlemen, is of course the captain of the Sylhet Sixers. Now I'd like to introduce you to the winning captain, Dhaka Dynamite skipper Shakib Al Hassan. Shakib, if you could come across, please. Well, a big smile tells everything. You turned the tables around completely. First game, they won emphatically. Today, you returned the favor. Yeah, obviously we played really well throughout this game. I thought Sunil and Afridi was terrific with the ball. I mean, they changed the whole game scenario. So it was just needed our batsmen to bat, and I think Evan Lewis and Afridi entertained the crowd fully. Oh, they sure did entertain. But when you have someone as strong and powerful as those two you have just mentioned, what do the rest have to do? Do they sort of feel complacent and relax a bit? Well, not really. I mean, in a T20 game, there might be someone who will be played a great knocks, but at least you need to contribute for the team. I mean, 11 players, they all need to contribute to win the game. Some games, there might be 1 or 2 players who can change the game, but this is a tournament where everyone needs to contribute to go all the way. And of course, playing at home is a little bit of an advantage for the Dhaka Dynamites. This crowd have given you that support. But you need to also ensure that little nitty-gritties are ironed out for the remaining matches. Yeah, obviously there are areas obviously we can improve, and we'll look into that. Obviously today was the performance that we always want, but I know that that's not going to happen every day. But when the pressure time comes, that's the time we need to step up and put our hands up and do the job for the team. Well, you have made your fans very happy. Well done today. Thank you for talking to us. Thank you. Ladies and gentlemen, of course, that Shakib Al Hassan is the captain of the Dhaka Dynamite team. Now it's my pleasure to announce the man of the match, but that's the AK's player of the match. $500 is what he's going to get. It's going to be handed over by Mr. Najmul Hasan, MP, and Mr. Abdul Rahman. And second highest in getting man of the match awards, 28th time he's getting it, Shahid Afridi, 4 for 12. And 37 runs in 17 balls, 5 sixes. As I said, 28th time, second only to Chris Gale in the world. Shahid Afridi just collects his check, and Shahid, if you could have a few words, would you please?
Well, you have once again announced your presence. It's good to see you smiling. Really must have been enjoying both departments of the game. Well, alhamdulillah, I was a little bit worried because last game I played in a county game. After that, 3 months no cricket, just practicing. But I think it's always a great occasion for me to be a part of BPL and always enjoying playing in Bangladesh. You worried. That county game, I think you got 100 runs or something like that. So you didn't seem to have any kind of problems at all during this period. You always like coming back to Dhaka to play, right? Yeah, definitely. Like what I said, it's always a great occasion for me playing playing in a big crowd, and I think the people, they love cricket here, and I always get a great response here, and the love people giving to be here. Well, just talking about the match, once do you feel that the batsmen could have done a little better instead of trying to go for some shots they could have avoided both to your and Sunil Narayan's bowling? I think situation was not that easy, pitch was not that easy, but I think I must give credit to all the bowlers. They really bowled well, and the batsmen, they didn't try to rotate their strike, they tried to hit the ball. Otherwise, if they play a sensible cricket, so though you can easily score 140, 150, and 140, 150 will be not an easy target pitch like this. Well, the way you were going initially, you would have been busy. You didn't seem to bother about singles, just sixes and fours. It's a miracle I'm still playing, but I think like Saqib told me that go and just play the way you're playing, and alhamdulillah, he gave me a license, and this is my way to play cricket. Well, you have really entertained the crowd and all our viewers, and we hope you carry on playing the way you're playing. Definitely I will. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, of course, Shahid Afridi is our AKS player of the match. And now, another bit of excitement. When Shahid was bowling, he was partnered by someone who is going to get the Lavelo Most Exciting Player of the Match award. This is also $500 US to be handed over by Mr. Najmul Hassan and Dato Engineer Mohammad Ikramul Haq. Of course, Sunil Narayan, his bowling partner, is the Lavelo Most Exciting Player of the Match. 3 for 10. Wonderful performance by Sunil Narayan. Really foxed the batsman today. And also he has reached 300 wickets in his T20 career, the third bowler to do so in the world at the moment. That's it from the presentation, ladies and gentlemen. Well, congratulations to Sunil Narayan for achieving that. Well, here's the confirmation of Dhaka Dynamite's dominant performance, winning the game by 8 wickets. Well, with their performance, there is ascendancy for them in the points table. They are number 2 now, with having played 3 matches, winning 2, 4 points, chasing Sylhet Sixers. Well, it's all from here today. Tomorrow it's going to be Chittagong Vikings versus Khulna Titans, the first game. And the second game is going to be Rajshahi Kings versus Comilla Victorians. Please do join us tomorrow, because we're expecting some exciting cricket. Till then, it's good night. Nivedao fresh full cream milk powder.
দর্শক আপনারা দেখছিলেন একেএস বিপিএল 2017 সিলেট ও ঢাকার মধ্যকার খেলা। ফ্রেশ প্রেজেন্স পাওয়ার প্লেতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমি সাথে জাকির জিসি। আর অতিথি